la presentación de hoy. Ahí pueden dar a aceptar. Bueno, les damos la más cordial bienvenida a la primera conferencia que organiza el Instituto Societas para formalizar también su inicio de actividades. Antes de comenzar, les recuerdo y les comento que pueden escribir sus preguntas y sus comentarios en el chat, y al finalizar las ponencias las vamos comentando. Si tienen alguna pregunta para Hubert, que es la segunda ponencia que veremos hoy, la cual va a ser en inglés, tenemos a Peter, quien nos va a ayudar con la traducción de las preguntas. Dicho esto, partimos entonces. Vamos a partir con la primera ponencia de este bloque, que lleva por nombre Redes de Economía Local, Autosuficiencia Alimentaria y Ciudadanía Participativa, una forma de mejorar la inclusión social. Esta ponencia está a cargo del politólogo Camilo Martínez. Él es maestrando de la Universidad de la República en Uruguay, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en México, y actualmente realizó la etapa final de la tesis, un estudio que toca los temas de democracia e igualdad. Camilo, entonces te doy el pase a ti y te escuchamos. Buenas tardes, muchas gracias, Daniela. Bueno, en primer lugar quiero agradecer al Instituto Societas, bueno, a Peter y a todos ustedes por estar en este espacio y por permitirlo también, y sobre todo, bueno, poder participar de este momento y de este inicio de actividades. Como bien decía, yo estoy hace tiempo tratando temas que convergen en lo que tendría que ver con la democracia y la igualdad, la desigualdad. Y bueno, en sí lo que yo estoy tratando de mostrar ahora es una especie de sumatoria que considero es necesaria para los gobiernos, sobre todo a nivel local, que serían gobiernos de segundo o de tercer nivel, llámese estados, departamentos, y lo que serían alcaldías o presidencias municipales, por ejemplo, en el caso de México. Estos órdenes de gobierno usualmente están más cercanos a la gente, a la población, y por tanto pueden ejecutar políticas públicas que tengan mayor impacto que las políticas de nivel nacional. Una forma más simple de empezar para mí fue arrancar por lo que sería el final, ¿no? Considerando que la inclusión social es un aspecto central de lo que hoy por hoy estaríamos poco más que obligados a tratar. Hay muchísimos temas que actualmente consideran lo que es el poder generar igualdades y equidades entre las distintas diversidades que existen en una sociedad. Entonces, bueno, el tema de lo que sería la inclusión social es algo que no es tan reciente, sino que se ha ido trabajando desde distintas aristas, desde la misma política, pero sobre todo desde la ciudadanía, para poder llegar a lo que sería hoy un momento de quiebre. Lo veo desde la parte de cómo hoy por hoy nos obliga el hecho mismo de este tipo de presentaciones donde estamos a distancia, a considerar que, por ejemplo, el acceso a Internet y el acceso a espacios que permitan el desarrollo del conocimiento sobre aspectos digitales es necesario. Entonces, es una forma también de mirar que la inclusión social o el concepto mismo de inclusión social es un concepto que está más allá no solo de la parte la parte simplemente del aire, de la parte donde las personas no lo tocan, sino que en realidad la inclusión social es una demanda por sí misma en esta etapa ya de nuestra misma presencia en lo que sería la cuestión
Aquí estamos. Bueno, la inclusión social nos dice que sería, según el Banco Mundial, un proceso de mejorar la habilidad y las oportunidades de dignidad para las personas que se encuentran en cierta desventaja debido a que tienen limitantes para participar en la sociedad. Aclarando también que no es lo mismo que igualdad. Entonces, la inclusión social significa, en este sentido, un background más grande, es un abrazo más grande en el cual podemos incluir que esto tiene que ver con aspectos sustanciales como lo que es las diferencias lingüísticas, étnicas, y, por ejemplo, esto lo relaciono yo bastante con cómo se ha movido el ser humano, cómo por eso la inclusión social es tan necesaria, ya que mismos datos del Banco Mundial nos dicen que está viviendo en ciudades. Hay un fenómeno interesante que no lo toco acá, que es que hubo una pequeña migración durante esta situación de pandemia de las ciudades al campo, pero que no generó un gran cambio. Es decir, sigue estando una gran parte de la población concentrándose hacia las ciudades y dejando lo que sería, por así decirlo, descubierto o descampado la parte del campo. Lo que eso nos obliga a pensar cómo este rezago de esos espacios rurales se acrecienta lejos de mejorar. Ahora, también tenemos esto más que claro, que el PIB mundial, por tanto, al concentrar tantas personas en un espacio, se va a generar con mayor cantidades en esos espacios. Por lo tanto, el campo comienza a dejar de ser un productor de Producto Interno, que es una medición económica y monetaria que podemos hacer para poder cuantificar, lo que nos obliga a pensar que si, nos dice el Banco Mundial, que si la urbanización se gestiona adecuadamente, se puede lograr un crecimiento sostenible. Esto es interesante por lo siguiente. Les decía yo, los segundos y terceros niveles de gobierno, a niveles como se llamen, sean estados federados o estados centrales, nos obligan a pensar en la participación cercana de los ciudadanos, la política y la economía. Entonces, mi propuesta en este pequeño estudio que he reformulado para esta presentación, me quiero sobre todo enfocar en un caso que encontré particularmente navegando en la red, sobre la economía local y lo que hicieron, sobre todo, o se está haciendo en comunidades, sobre todo agrícolas, o un tanto de lo que sería la ruralidad. Por ejemplo, en este caso, Colombia, hay una asociación que se llama Manos Verdes y ahí están todos los datos como precisamente ellos tienen los tres casos de tres empresas que tienen esta parte de iniciar un proceso colaborativo de producción, distribución de productos locales. Entonces, una de ellas, lo interesante es, por ejemplo, Fruby, que ya utiliza la tecnología y por lo tanto esta es la conexión que comentaba yo al inicio, que es necesario la inclusión digital, por ejemplo, que es parte de la inclusión social, para poder, por ejemplo, visualizar lo que hace, ¿no? Esta empresa, este emprendimiento es una plataforma que le genera ganancias más justas a los productores, ofreciendo básicamente sus productos de campo directamente al consumidor. Entonces, hay una siguiente pantalla y lo que sería las redes de economía local. ¿En qué sentido? En que no podemos, por así decirlo, desmembrar o separar este tipo de fenómenos particulares como los fenómenos de economía local o las redes de economía local de lo que sería también otros aspectos como la soberanía o la autosuficiencia alimentaria. No utilizo tanto yo el término soberanía alimentaria debido a que me parece que el concepto es más macro. Es decir, cuando hablamos de soberanía alimentaria, estaríamos hablando de las políticas a nivel macro del Estado. Y lo que sería la autosuficiencia, creo que concierne sobre todo a lo que sería el individuo y su pequeña comunidad. Entonces, bueno, lo conecto un tanto con esto, son tres casos de esta misma
asociación que nos pone en su página web. Entonces, lo interesante es cómo estos espacios van dando cabida a interacciones, por ejemplo, el caso de Huicana, que es un tema de lo que sería derivados de cannabis. Entonces, todo esto nos está obligando a replantear también modelos de pensamiento en cuanto a algunos aspectos, por ejemplo, que están o no regulados, en el caso del cannabis. Y bueno, a lo que iba yo, por ejemplo, la cuestión de los lácteos, es una empresa que ha tenido un crecimiento y que dicen, bueno, nos ha servido poder conectarnos en un espacio local y vender los productos sin tener tanto la idea de la economía global, y sino más bien enfocarnos a las redes o a los pequeños espacios que tenemos. Esto yo le decía, me llamó mucho la atención porque es un caso donde son tres ya casos concretos donde el sector privado ha logrado tener una participación y ir mejorando esta parte de la economía local. Pero, desde mi visión como politólogo, siempre voy a defender la participación o la custodia del Estado. El Estado no puede permitir, porque lo sabemos, el Estado cuando desregula o permite la desregulación, o permite que el mercado se regule solo, hay un desastre total, y esto es el caso del neoliberalismo más extremo, que lo hemos visto en algunos aspectos de, por ejemplo, particularmente en las aseguradoras de fondos para el retiro en todo a nivel Latinoamérica, tanto México como Chile, que el mercado, al autorregularse, lo que ha generado es un empobrecimiento de ese tipo. Pero lo que voy es, ¿por qué el Estado tiene que entrar y no permitir solo que el mercado fluya? Y a esto voy a llegar al final. La participación del Estado es sustancial y necesaria siempre y cuando respete la libertad del individuo colectivizado. Porque si no se respeta la individualidad la individualidad de la persona, el Estado termina convirtiéndose precisamente en un juzgador de lo que serían los espacios sindicales, por ejemplo. Pero bueno, en lo que sería la autosuficiencia alimentaria, esto es interesante, ya que nos dice la misma FAO que es cubrir las necesidades de alimentos mediante producción local y sobre todo con objetivos nacionales. Esto no hay que verlo tanto también como una especie de proteccionismo del Estado. Hay que entenderlo como la parte en la que es necesario que existan políticas de los propios estados para no tener que depender de las grandes cadenas de suministro, sobre todo en productos que pueden ser locales, exportados y consumidos de manera local. Por ejemplo, hay algunas cuestiones y productos de tipo agrícola donde los precios se disparan debido a que se importan la mayor parte de estos productos. Es particular, por ejemplo, en el caso de El Salvador, como actualmente acaba de lanzar una política el presidente Nayib Bukele, donde intenta volver a que se cultive la cantidad necesaria de consumo de cebolla, repollo y tomate en El Salvador, con la finalidad de bajar los precios. Es decir, están haciendo algunos estados ya algunos movimientos y mecanismos de política gubernamental para impactar de mayor manera a lo que sería precisamente lo que estamos viendo hoy en estos días, la inflación tan elevada que han tenido algunos países. Por ejemplo, en el caso de México, cuya inflación ronda ya el 7% en algunos productos básicos. Bueno, entonces, asegurar el abastecimiento de poblaciones locales es una prioridad para muchos gobiernos, debido a que precisamente la importación obliga a los estados a o subsidiar o también terminar precisamente de permitir la
propia regulación del mercado. Es interesante relacionado a esto cómo el porcentaje de tierras per cápita para uso agrícola. Esto debido a la expansión poblacional por una parte y después en la otra por el abandono también que está del campo en algunos países, sobre todo productores. Coloco esta porque desde 1961, que es el dato que nos proporciona la FAO, hasta el año 2016, ha habido un decreto, se ha ido reduciendo el número de hectáreas per cápita que serían para uso por persona, para los temas alimentarios. Ahora bien, lo que nosotros tenemos acá también es ¿cuál es la idea de que la ciudadanía participe? Bueno, la participación ciudadana no solo debe de ser desde el ámbito político, es decir, no solo la capacidad de elegir o colocar las autoridades que van a generar esas políticas, sino también que se comiencen las personas, los individuos, a vincular a los gobiernos y proponer. Proponer una mayor participación en lo que serían temas centrales, como lo que sería el poder colocar intereses sociales en los mismos gobiernos. Es interesante, por ejemplo, acá pasa un caso particular concreto, que es la plataforma digital Montevideo Decide, que se utiliza, por ejemplo, para vigilar consejos vecinales o presupuesto participativo. Los que estamos acá en Uruguay hemos visto cómo estas instancias le permiten a las personas elegir qué tipo de algunos tipos de intervención gubernamental con presupuesto público son los que consideran necesarios, y entonces acá entran algunas reformas o mejoras de espacios públicos o algunas cuestiones de, sobre todo, de interacción social en su misma zona. Ahora, esta participación o la ciudadanía participativa nos lleva a mejores niveles de democracia, y con esto quiero ir cerrando todo, ir cerrando lo que sería la propuesta de este trabajo que sigo desarrollando, es poder sustentar lo siguiente: algunas ideas y propuestas para impulsar en los gobiernos locales como política pública la posibilidad de aperturar espacios de compra-venta con exoneraciones que apoyen a productores pequeños y medianos. Esto muy poco se ha estado llevando a la realidad, cuando son normalmente bastante bien documentado el tema de los apoyos a las micro y pequeñas empresas. Pero lo que tenemos es que esto prácticamente es un compromiso o una publicidad de campaña electoral que no se concreta. Por lo tanto, habría que generarse desde la ciudadanía nuevos incentivos, como en el caso de la plataforma que tiene Montevideo, para que en el presupuesto participativo se logren estos espacios, por ejemplo. Hay otra propuesta, por ejemplo, que es el desarrollo de talleres de educación en producción de alimentos en espacios pequeños y compartidos, las llamadas huertas comunitarias. Son proyectos que en algunos de los países donde están funcionando generan interacción entre las personas y permiten efectivamente una mayor vinculación de la sociedad con las mismas autoridades, ya que ellos son los que colocan, por ejemplo, en este caso el desarrollo de talleres, algunos incentivos, no solo de parte técnica, sino también de recursos. Y después, lo que sería también los incentivos del Estado para la asignación de recursos y propuestas de rescate a la producción local y a los pequeños emprendedores. La mayor parte de las políticas estatales, normalmente de segundo o tercer nivel, tienen muy poco incentivo respecto a lo que son rescatar producción local. Es decir,
Están preocupados muchos gobiernos por permitir la apertura, por ejemplo, de un corredor industrial y dejan a un lado, por ejemplo, el cuidar talleres que se han perdido. En el caso, por ejemplo, de Hidalgo, la zona donde pertenezco, que es una ciudad que en un momento fue una zona de producción lanar y hoy es una zona de producción láctea, el Estado fue perdiendo esa capacidad de tener espacios de hilatura. Y ahora, actualmente, bueno, eso prácticamente está perdido de manera artesanal, de manera de pequeños productores. Y por otra idea propuesta es el incentivo a modelos de reciclaje y reutilización de materiales cotidianos. Estas cuatro ideas propuestas vinculadas a lo que sería la economía local, la participación ciudadana, nos permitirían conectar diversidades de individuos y acceder precisamente a espacios de participación, no solo política, sino también social y también lo que sería participación entre individuos que se conectan. Por tanto, vuelvo al inicio. Considero que esta sumatoria, es decir, generar redes de economía local, que puede ser no solo en temas alimentarios, sino también en temas de producción, de manufactura, de productos de tipo artesanal o lo que sería también de pequeños productores, pueden incentivar la formación de una ciudadanía más participativa y esto mejorar, por un lado, la democracia y la participación, y por otro, la inclusión, ya que eso permite también, o esta sumatoria permite ver las diversidades que puedan existir, no solo de tipo racial o de tipo también de género, de sexo y también de capacidades. Entonces, considero yo que partiendo desde esta pequeña muestra de acciones concretas sumadas a lo que sería la participación más activa de la ciudadanía, puede mejorar la inclusión social. Bueno, yo por aquí quedo, cedo Bueno, muchas gracias, Camilo. Tremendo, vayan guardando sus preguntas para el final. Bueno, vamos entonces a ir con la siguiente ponencia. Le doy la bienvenida a los que están entrando recién. Bueno, la ponencia siguiente lleva por nombre "No es necesario que la tierra sea de propiedad privada, incluso en el capitalismo. Impuestos a la propiedad inmobiliaria, una evaluación de la reciente reforma fiscal en Alemania". Esta ponencia está a cargo del doctor Hubert Hieke. Él es ciudadano alemán que ha estado enseñando durante 25 años en instituciones de educación superior en Estados Unidos y en varios países de Europa. Además, ha impartido seminarios en Europa y en Sudamérica en los campos de la economía, métodos cuantitativos y finanzas y gestión empresarial. Varias publicaciones sobre temas macroeconómicos, incluyendo balances financieros y externos, mercado laboral, tributación y pequeñas empresas. Entonces, invitamos a Hubert. You can share the screen and we hear you. Creo que lo dije bien. Perfecto. Okay, now I think now you hear me, all right? Yes, we can hear. Okay, and you see what you're supposed to see, right? Okay, good afternoon, ladies and gentlemen. I'm pleased to be allowed and be invited to give this brief presentation regarding some aspects of the property tax reforms that is happening soon in Germany, and we have already some data that potentially the tax reform
will result in, and my question is, will it lead to at least partly a more equal distribution as far as income and wealth is concerned, even though this is clearly not the establishment of socialism, but is this a reform that probably enables the not so well-to-do and people without property, in this case land, to be rather in the future somewhat favored, instead of, as this has happened, unfavored or disfavored as far as the development is concerned. Should I stop once in a while, or do you simultaneously kind of translate? I can go on. I would assume I can go on. Okay. So let me look a little bit at this background of the tax reform, of the land tax and property tax reform in Germany. The new law will be established in 2025. So up to then, up to that point, we will have the existing law. Yeah? And I want to see how this law may affect the income and wealth distribution. Yeah? Will the new law contribute to a more equal distribution of wealth and income, particularly when it comes to a thing like unearned rents on land? Please let us keep in mind that proceeds from land, pure land, is after all an unearned return, which the classical economists knew and which Henry George pretty much put at the forefront. Now, the following situation, we will see that in the state of Baden-Württemberg, the state which accidentally I also live in Germany, and where I'm currently at, this state within the Federal Republic of Germany has opted for a different future property tax system as the rest of the country has. And I will describe a little bit the differences and what we expect in terms of income equality or wealth equality and the tendency to it. As a background, the Green Party is the major part of a coalition that is governing this state. And the Green Party possibly was, I would say, from what people say and the discussion we have had, was a big sponsor of a land towards a land tax that puts a tax on the value of land and not a tax on the value of land plus whatever is established on the land. So pretty much in the tradition of Henry George. The overall question is, and I think this is anyway something that needs to be more and more considered, is absolutely limited or more or less absolutely limited natural resources like land, should they be in private or public ownership? Now, in fact, in countries, most Western countries, in a country like Germany, they are primarily in private ownership, or a lot is in private ownership. Yeah. But keep in mind, even in a functioning capitalistic system, there is no need for a private ownership of land. In a lease system, there's nothing preventing the capitalists from its endeavor in a capitalist society. The question is only how extended the lease is. So the question is, how should we tax such a resource, given the fact that in most countries it is in private hands? So the German tax reform was an opportunity to some extent to establish a new system. Why was it the case that a new reform system had to come about? The German property tax system was totally outdated. In the western part of the country before unification, right, in so-called West Germany, and until today, the property values are based
or the taxation is based on the property values established sometimes in the year 1960 and afterwards. So if a building, or property was exchanged later on, of course, it is a more current evaluation, but land and the property on it that hasn't really significantly changed over time, right? Or also changed hands over time, is still based on the 1960 valuation in East Germany, even back to the Nazi time, the 30s. So the constitutional court in Germany at one point said, this is just arbitrary. This is not the value on which you base your tax is not fair anymore, has no equivalence, nothing, right? So you either reform it, all the states, federal government, you reform it, or you have to give up taxing private property. This reform was undertaken. Again, there is no need for the land to be privately owned, nevertheless, but most land is owned privately, most commercially utilized land. A lot of forest is state-owned and so on, and of course, some other land is publicly owned, but the majority of land that is commercially utilized is private property, and not just leases. We have leases, but the vast majority is privately owned. And this is very unequally distributed across the general population when you consider wealth. Besides, later briefly addressed it again, Germany, like Switzerland, a few other states in the European Union, have roughly 50% of people living not in their own homes, apartments or houses, but they rent them. In countries like Spain or Greece, the situation is different, where we have 90% sometimes of ownership as far as housing is concerned. That doesn't mean it's necessarily equal distribution, right? But this is roughly, they're pretty unequal. Because if you look at it, since World War II, land prices, even adjusted for inflation, which was in the 70s, considerable but overall moderate, are way above 10,000, way above 1,000%. In some places in the tens of thousands. So this is unearned. I'm not saying or suggesting that all of these people who own land are speculators, right? Or haven't bought it in a legal way, but the rents on it is just unearned. It's unknown of. So if you are working, if you're a factory worker, I would say there's no way real wages have increased by that. You have to be a football star to get to such percentages over time, right? Only in very small sectors of the economy, such percentages have been earned. So this makes this wealth effect even more unequal than it used to be. As far as this property tax is concerned, it goes to the municipalities, the communities, and it's roughly 10% of their tax income, 14 billion euros, and in the state of Baden-Württemberg, roughly 1.8 billion. And it's a little bit less than 200 euros per capita and per year. So it's a sizable tax as far as local communities are concerned. Government option was reform the tax law or give it up. That's what basically the highest court said. So eventually there was, of course, a reform, because otherwise you would eliminate this important tax for the communities. What happens, of course, until 2025, roughly 35 million pieces of land need to be reevaluated. Question. In Germany, we have a federal republic, so we have 16 states, which called the Länder, the land or the states of the federation, right? And most of them will eventually, I don't want to go
into details, will end up with a mix of land property and the value on the land. The thing is, there was an escape clause. Each state could decide on their own whether they take, so to say, the ready-made model, a reformed model of the suggested by the federal government, or they would opt out and establish their own system. And the state of Baden-Württemberg, as I indicated, a large state, one of the largest, 10 million inhabitants, citizens, adopted more or less a land tax. The system of a land tax pretty much resembles initially the idea of Henry George. Clear was that will be losers and winners. The tax overall is claimed, even though the rates and in the end, the revenue, right, in the receipts, all these decisions have not been undertaken, in particular by the municipalities that will be involved. The new assessment has not taken place. In the next year and the year afterwards, landowners and property owners have to file forms and so on to re-evaluate the property, right? In Baden-Württemberg, the land; in the other states, land plus what is built or the value on the land. So it will take a while, but clearly there will be winners and losers, even though it is supposedly, or will be supposedly, for the communities and overall for the states, revenue neutral reform. But by 2024-25, we will see the winners, and supposedly, of course, the land tax will lead to winners in a more modest housing. As far as losers are concerned, this would be those people who have a lot of land, unused land, or have their villa on a plot that also is on a relatively, let's say, high-priced land or on a big piece of it. And not much fuss was made of this reform. And even though some lobbying groups try to move the bill in one or the other direction, I myself think this has to do with the fact that the impact is not felt yet. And so we will have losers and winners of this tax reform. And we will just roughly see who supposedly is on the winner side and who is on the loser side. So again, the claim is it will be revenue neutral, but we haven't seen it yet. And we also haven't seen clearly that there have been some calculation and some assessments of what supposedly will happen, even though this is not yet widespread among the public and has not led to a big debate. Eventually, sure, you won't hear from the winners, but you will hear a lot from the losers. So to see the distributional effect, let me just show you what some calculations come up with, or we come up with when we look at the relative impact of the property tax as suggested and adopted by most German states. So let's say the states except of my home state. And this is per housing unit, percentage-wise, relative to the value of the unit. And roughly, there have been some studies that show that look. So we can analyze it relatively well at three types, standard types of housing: modest, average, and upscale housing. And then 3 types of houses: single family homes, so rather the more affluent on average, even though we have 3 types: modest, average, and upscale, where they are located. Then we have twin family homes, and then we have multiple family homes that could be up to a high rise, okay? Somewhat kind of harmonized.
what you see is between, and this, to the very left, there is unused property. This is a piece of land which can be developed, that is ready for, the zoning law allows you to build a house or multiple houses, but nothing has happened though. This could be that people leave it empty because they want to leave it to their kids, to their ancestors, or the next generation, or speculators, right? Or people who just don't need it to develop because they are, in some cases, just wealthy, right? Which is an indirect, maybe, way of speculating. Now, what you see is basically this unused land will be, irrespective where it's located, then taxed under the new system the same way. This would be 0.3% of the value. As far as the housing units are concerned, if you look at single houses, what you see is this is a regressive tax. The upscale people will pay less land than those who live in modest housing. As far as the twins are concerned, houses, same thing. As far as the multiple is concerned, the same thing. What is correct is that the multiple overall within the modest category pay less than the single housing. Yeah, so to that extent, you could call it somewhat progressive, right? But on the other hand, right, if you look at the spread, whether it's modest overall, average, upscale, this is a kind of a regressive tax. So in fact, you could say, since in this case, you can also put it on the bill as far as the renter is concerned as an expense and add it to the housing cost. This not only falls on the renters and not on the owners, right, of the value of land plus the property, but it falls relatively heavily in all categories on modest housing. Even though, right, we see that in fact, right, the single housing units pay a bit more than the multiple, right? But see it as a spread, right? It is to that extent, as far as housing is concerned, not for the unused property, but as far as utilized, and already built, established houses are concerned, you see this is a regressive tax. Now, what the state of Baden-Württemberg here has established, and based on the same level and categories and harmonization, is that in fact unused land is now heavily taxed. Yeah, 20.28% of the value of the land. You could say that is still modest, right? It's not a confiscation, but at least you pay a price for leaving it empty, a much higher price than in the old system and in this kind of compromise system for most states. The land will be taxed, not the property on it. Yeah, again, 3 types of land: modest, average, and upscale. And what you see is it is a progressive tax to the extent that this, in the modest area, the single family home pays more than the multiple. It's about the same than the twin, but way more, both pay way more than the multiple family home. So people who reside, smaller contribution because this is a land tax and is not based on the property that is established. So if we look at the tax relative to the property overall, the tax is in fact proportional in a way that the more affluent, which supposedly live in single family homes, pay a bigger share because it's based on land. As far as the average is concerned, we have the same kind of development. Single and twin pay roughly the same, and the multiple pay
less. As far as upscale is concerned, same thing, the multiple pay less. What you now see, of course, on top is the upscale as far as single homes are concerned, in fact, are paying twice as much, roughly, as those single homes in modest areas. And this holds for the twin houses, and even more progressively for the multiple family houses. And that seems, from an income and fairness point of view, only understandable, that people, even if they live in multiple family homes, but in an upscale area, pay a higher price, right? Even it's a modest price. It's 0.06% of the value of the establishment, right? Land plus the establishment on it, but they pay a higher price than those who live in a modest area. So I would say this is, in both ways, right, a system that at least allows people with modest income and modest housing to pay a less than average share. The irony is the current system invites you to leave land empty and kind of still invites you to do that in the future in most states, except of Baden-Württemberg. It kind of invites you not to utilize land that has been appropriated for development, for housing. It invites people, to some extent, to build a villa and have a lot of land around it. Because if it's not based on land price of the tax, there is no need really, even if the zoning law allows, to build a multifamily unit, which of course also has the effect from an ecological point of view, environmental point of view, that these people use much for it of land than it is ecologically possibly necessary and appropriate, since there is no real or not much to it in terms of the price. So this is much more a system that redistributes some of these relatively, I would, heavily unfair distribution of land and so on, and kinds of gives a little bit at least back to those that have not, in terms of land and other limited resources. Without, at that level, call it a confiscation. Towards the end, I will talk a little bit about that. And the question is, why not possibly establish this system as we see on this chart here, and nevertheless raise the price to the extent that you increase this tax and redistribute some of the proceeds across the population, and therefore, in fact, offer a more equal standing, or allow for more equal standing of different groups of society. So 50% of households in Germany are renting their establishments. If you have a land tax, economically speaking, the land tax cannot as easy move forward, since it's a limited resource, move forward to those who utilize it, like the renters. The traditional tax and the new reform for the states except of Baden-Württemberg, in fact, again, invite to move this on as cost, the property tax that will be established, to move this on to the renter in form of moving the bill on, right, in form of the cost, and put it on top of the rent. Therefore hurting, no doubt about, people who live in modest housing, who live in multiple family homes. So the incidence for the state of my home state, right, where I also was born, grew up,
is progressive, even though relatively modest. The question would be, could you add something to make it more progressive? Of course you could. And the second thing is, could you increase the tax overall? So the incidence for the federal model is regressive in most cases. And this is astonishing that even social democrats kind of losers or changing anything in the system left more or less the whole system untouched. Actually, the finance minister at the time, now the new chancellor of Germany, Mr. Scholz, was in charge of establishing the new federal model, a social democrat. And also a person who, from the state of Hamburg, possibly afraid of creating any type of resentment on part of the established landowners and wealth owners. So what is new, particularly what is generally new, is you can tax now more heavily undeveloped plots. And the state of my home state, the state of Baden-Württemberg, will do that heavily, as you saw. So the incentive to speculate with land and leave it and just wait for the value to go up, right? This incentive will be much less. The question is, could over time this incentive be further decreased by raising the tax on undeveloped plots? The next thing is, not only raising the revenue, why not, for this is a common good, give it back to the citizens? I could see that we double or triple to some extent. Why not? That seems feasible over time, maybe not overnight. I don't think a revolution is on the horizon, but raise this tax over time and possibly then share it among the citizens, the receipts. At least make sure that these receipts are not in the end going to the municipality, which then builds something or utilizes it for something that goes primarily to maybe the wealthy in the community. Make sure this goes maybe to those schools in areas of the city or where the not so well-to-do are residing, etc. That should be kind of assured. This is a common good. So how does it affect equity and demand? I would say through more equity, we also generate more effective demand. To that extent, there's even a nexus between this system of a land tax and John Maynard Keynes' views when he basically looked at the world of the grandchildren. You may remember his famous piece. He wrote letters to the grandchildren. Keynes never had any consideration about reform of the land tax or a land tax in the way of Henry George, but I think the problems were others at the time. I could see that this nowadays, if you asked him, and if you consider his letter to the grandchildren, he would say this in fact goes hand in hand. He thought at the time we are currently at, that the basic needs for all of us, not just in Uruguay or in Germany, but across the globe, that these are settled, that these are dealt with, that people rather focus not on economics anymore, but on other things, because the needs for all of us, the basic needs, the necessities are available to all of us. So I could see that there is a kind of a nexus, and I've done some writings to this respect, if somebody is interested. So the equity issue, you have more equity, and at the same time you create an additional aggregate demand, particularly
on part of those who do not so well in our societies. Yeah. So it's going hand in hand. Aggregate demand and a more fairer income distribution and wealth distribution. To shift the burden on the land tax much less easier to the renter than you do it if you have the general property tax that is established in a lot of countries where you put basically the bill, you move it forward, the incidence, right, basically is moved forward to the renter. Again, the question is, why not do it for other taxes, not just for the land tax, for all common resources, for all limited resources, yeah, like the carbon tax. In some countries like Switzerland, some other European countries, they redistribute some of the receipts. In Germany, so far, not even the Green Party dares to redistribute the receipts. In fact, the poor again pay an unfair unfair share for damaging, so to say, the environment. They damage quite less, but they are also asked to contribute, and relatively speaking, they're asked to contribute much more. Why is this? This is, after all, a common resource, national, considered as a kind of a private good where you impose a tax, and the very affluent rather bother about it, right? Not saying they're anti, the well-to-do are anti-climate or anti-carbon climate change or something, but of course they can have an easy way out. In Germany, we are so far that if you are selling your Porsche and you buy a new Porsche or Tesla, you get up to 20,000 euros of subsidies. I will make you an example. If Hieke would say, I sell my Porsche in case I had one, and I from now on go by foot or on bicycle, I get nothing. So this can't be a fair redistribution and a fair system, because we own these resources together. Yeah, there's hardly any argument that can be made in favor of some private property. It's unbelievable. I mean, it's hard to make. So I would say more and more we should move towards, if not a common property right away, at least to have a tax system that focuses much more on a progressive tax system towards absolutely limited common resources. So I think to that extent, the state of Baden-Württemberg is moving in the right direction in taxing and considering common goods and common shared property and resources as what they are, and treat them accordingly, and not furthering further private ownership of such resources, moving away from a more equitable idea in terms of wealth and resources. Unfortunately, the rest of the country has not adopted that. And primarily that is at least what also is what you find in the literature and what people involved basically say. Politicians and decision makers have been afraid of the losers, potential losers. And of course, somewhat possibly being afraid, or at least want to refrain from getting kind of head to head with more wealthy groups of society. Thank you very much. Bueno, thank to you, Hubert. Muchas gracias por la presentación. Bueno, se conectan un poco, ¿no? Ambos estudios, esto de la soberanía, entre comillas, alimentaria y la propiedad privada, que son temas que un poco pueden encontrar un punto en común.
Bueno, dejo abierta el micrófono para quien quiera hacer algún comentario, hacer alguna pregunta a nuestros ponentes. Si tienen alguna pregunta para Hubert, tenemos a Peter, quien puede traducir. Así que nada, quien quiera comentar o hacer algún aporte, este es el momento. Ya les voy a ir dando, ahí va. Okay. Ahí están todos desmutados. Ok, ya está. Ok, ¿tienes una pregunta? Tengo varias preguntas, primero para Camilo y después Hubert. First, I have two questions, one for Camilo and then one for Hubert. The first one is going to be to Camilo. Y la primera es para Camilo. Y la cuestión es, cuando estás hablando, por ejemplo, de esta, ¿cómo traslada, cómo sería, por ejemplo, aquí en Montevideo tenemos estas ferias, ¿no? Y podemos como trabajar, ¿cómo sería, por ejemplo, yo pienso que hay unos apoyos, no sé exactamente cuáles son, para los productores locales, cooperativas y todo, para vender precisamente sus productos en la ciudad, en las ferias, pero ¿cuál es la política hoy aquí en Montevideo y cómo podrían mejorar la política? ¿Entiendes? Sí. Bueno, gracias, Peter. Mira, lo que yo tengo entendido, por ejemplo, que ha habido una suerte de incentivos actuales, al menos hasta donde yo tengo de conocimiento, con la nueva unidad agroalimentaria de Montevideo. Capaz ubicas que es un proyecto que inició en el quinquenio pasado en la ciudad de Montevideo, y por lo que yo tengo entendido, se hizo es como una especie de gran centro de acopio que permite una mayor interacción entre el productor y los compradores. Pero acá lo interesante es que al menos en Montevideo la política de alimentos, y después desde ahí el revendedor es quien compra y después traslada a las ferias. Un aspecto central es el tema de poder vincular el productor con el comprador final. Las redes de economía local tratan de evitar la mayor parte de fracciones o de intervenciones de compradores o revendedores. En el caso de Montevideo, yo lo que tengo, que la política es buena, porque en realidad ha mejorado también la convergencia de los productos a nivel feria, a nivel tipo más consumo, no en cadenas de supermercados, que tiene cadenas más, son cadenas más cortas, las de las ferias. Es eso, hay una concentración en un centro de acopio, y desde ahí hay una redistribución de lo que serían los productos. Esto tiene incentivos, sí, para el vendedor, pero también para, no el consumidor final, sino para el intermediario, que es el feriante. Entonces, el feriante se lleva una porción muy generosa de ese vínculo que hace entre el consumidor final y el productor. Okay. En Montevideo. Ahora, lo que sucede en Montevideo es eso que te digo, no hay como que esa construcción donde el productor coloca su producto frente al consumidor de manera directa. La mayor parte de los puestos de las ferias son intermediarios. Entonces eso amplía también la cadena, aunque sean productos locales, amplía la cadena de consumo, de llegar al consumo, y eso obliga precisamente a que algunos precios de algunos productos se encarezcan. Por ejemplo,
Tenemos el caso del morrón acá en Montevideo en alguna época del año, o el tomate, que sus precios se encarecen demasiado y te das cuenta que se sigue produciendo, no es de importación. No es el caso de los supermercados donde te das cuenta que el producto viene importado porque viene señalizado como importado. Entonces, claro, ahí el costo te das cuenta que es mayor por la importación. En el caso de las ferias se incrementa y te das cuenta que o bien es de una productora local o bien tiene una cadena más corta, pero el intermediario fija un precio pactado con el depósito, que sería en este caso a cargo del intendencia. De cómo es en Montevideo el tema del mercado de consumo, por ejemplo, de productos alimenticios de tipo verduras. Okay. De ese tipo. En México sucede mucho en las localidades que directamente el productor escapa a todos estos mecanismos de intermediarios y se coloca en el mercado comunitario directamente con sus productos. Eso le permite entonces tener un costo menos elevado para él y para el consumidor. En el caso de Montevideo, eso no sucede porque lo que sucede es siempre una concentración en lo que era el mercado, o lo que es ahora la unidad agroalimentaria metropolitana, la UAM, y en su momento lo que era el mercado modelo. Eso fue el traslado lo que he ido rastreando acá cuando veía yo, porque es el modelo de interacción local o de comercio local. No es muy, las cadenas, en Montevideo es raro, el comportamiento es sobre todo por el mercado, creo que es más que nada por eso. Yo te digo, no lo tengo precisamente bien estudiado, pero es eso. Lo que sí tengo claro y estudiado es que hay una concentración, hay un espacio concentrador que no hace la vinculación directa entre productor y consumidor final. Entonces el intermediario siempre incrementa los precios y también ahí limita la calidad en ocasiones del producto, digámoslo así, porque siempre hay ese espacio donde tiene que ir el vendedor para después volver el revendedor para vender. El feriante compra y revende. Ok, muy bien. Ahora, lo que quería comentarte es que los modelos más cortos que yo te decía, que era un incentivo, trasladándolo a Montevideo, la idea sería precisamente abrir espacios donde el productor de canelones, de manzana, no tenga la obligatoriedad o tenga ejercicios de exoneraciones para poder colocar su producto en el mercado sin ese intermediario que incluso es beneficiario del Estado, porque el Estado cobra un impuesto por los espacios que tiene. Bueno, por ahí me quedo. No sé si tenía relación la pregunta que me hacías con lo que te he respondido. Ok. ¿Hay otra persona con preguntas? Sí. David, tienes la palabra, si quieres preguntar. Bienvenido. Ok, me permitía hablar, perdón. Sí. Me da muchísimo gusto estar aquí desde el hemisferio norte. No sé, ustedes están en el verano allá, pero yo me estoy creo que no sé si lo llaman chompa allá. Yo quiero comentar simplemente lo de Hubert. Peter, ¿sería mejor que hablo en inglés o en español? Sí, mejor en inglés para Hubert. Okay, Hubert. My question has to do with the fact that there are an extraordinarily large number of communities all over the world. Right now, we have documented in 85
85 countries where communal management of land and communal management of the way in which the land is used for the community welfare is dominant. Clearly, you are from the North Atlantic part of the world, and you probably don't even know about much of that world, but we live that way. And I work here in Mexico, for example, there are at least 25 million people who are living that way. I don't know what the situation is in Uruguay, but I know that in neighboring Paraguay, you have extraordinary struggles, very, very interesting and important struggles with the Ayoreo population. In southern Argentina, the Mapuches, and in Chile are making extraordinary inroads. The Mapuches are so important in Chile right now that one of their leading intellectuals is head of the Constitutional Convention in Chile, which is rewriting the situation in Chile. So the notion that private property is the dominant feature and that the way we have to overcome this, I think that what we have to do is study the way in which the very different of resources and the protection of resources against inroads of capitalism are extraordinarily important. That's why I applied for, and I'm delighted I was accepted, to provide my speech, which will be at the end of the session today here in Montevideo, because I'm going to talk about the way in which communities in Mesoamerica are building on the basis of this communal management, I don't think that you can call it ownership. That's the way it was translated. It's communal management because many of these peoples do not even accept the notion of ownership. They are stewards. They're temporary stewards of their resources. So I invite you to comment on that. All right, you may well have a point, yeah, that I'm only speaking for a particular case or for, let's say, the Western industrialized countries. I'm in fact glad that it's different in different parts of the world. One thing, maybe even after the conference, we can kind of stay in touch and see and have some conversation beyond that conference today, if you don't mind. The other thing is, if it's the case that we have much more communal property or land commonly owned and commonly utilized, I can only, of course, applaud that. What I see, at least in Europe, in most part of Europe, and what I see in, I would say, in parts of North America, right? Mexico may be different, is that private property is dominating the situation. And people are not even aware that private property is not even in a capitalist society a necessary ingredient for the game. When I hear talk once in a while to people about this reform that has been undertaken in my home state, that may be very surprising to you, why it's such a big deal. But in fact, there was, at least among politicians and some lobbying groups, extreme resentment. Some, of course, that may have to do with wealth and power, but some people thought that with this, maybe that would be a good thing, but it isn't.
So you may have a much wider knowledge than I do as far as land property is concerned, but I would say about the group of countries I would talk about, right? Or like the German-speaking countries, neighboring countries, European countries, it's in fact the case that private property is dominant. And the irony is that, like in my hometown and nearby, I know a little bit how these things work. In fact, the municipalities constantly sell pieces of land, major pieces of land, very valuable pieces of land, because they need to, so to say, generate revenue to fund other projects instead of leasing this property and keeping it under their control. Right, that's a very good point, Hubert. I think that that's very interesting. You know, I live in here in Uruguay. The building that I live in is a cooperative, and so it's a communally owned building, and we, in our contract, we buy into it, but we buy into it with the knowledge that we are allowed the use. But if we violate, you know, for example, in my building, we're not allowed to rent, so that and it has to be my primary residence. And so that if I violate that, I can lose it, you know, because it's a communally owned building, and there are a lot of buildings like that in Uruguay. But I think as you're talking about that, it's not even really necessary as far as like, you know, it works really well. We've been able to maintain the building really well as a communal property. And then I think David today, you know, you won't be able to understand because he's going to give it in Spanish. You understand a little bit of Spanish, or enough? Did you understand? Yeah. But it's going to be talking precisely as he said about these new, well, not even new, but these communities that are sort of creating post-capitalist economies. Yeah, so what I would say, at least to that extent, then we are way behind, Of course, we have plots of land, and we have also housing that is provided by the communities and so on. But usually this is not very widespread. Besides, very often the system works in the following way: a private owner, an investor builds, let's say, a multiple housing project, and then he has some, he gets some special funding and credits and so on, and an amount, a certain percentage, to people who are less, with less income, or that he needs to lease it for a certain time, right? 10, 20 years, and then it expires. But primarily, this is private property, right? Well, and it's also a process, you know, Marx talks about this when in his books, you know, Capital, where he talks about precisely the fact that before the Industrial Revolution, there were a lot of communal lands, and that little by little, those were being sold off and privatized by the, you know, and, you know, the elimination of all those communal lands, making them into private property and displacing all of those workers away from those communal situations into the cities. So it's kind of, I think, you know, that of course, yeah. Of course, on top of it, it is this irony that the tax then, the property tax as it is established traditionally in Germany and will stay in most parts of the country, is regressive on top of it. Right, exactly. So, Mr. Professor Barkin, if you don't mind, since I may not have the chance to particularly understand your presentation due to the language problem of my side, that we probably stay in touch on that issue. Can I talk, Daniela? Sí, por supuesto. Yeah. I have two different kinds of responses. I think that that's great, Peter, the expression, the example you gave of your cooperative. Is it formally a cooperative building that you live in?
Yeah, it was actually built as a cooperative building and it's a cooperative building. It's a high-rise building, but yeah, it's. But I want to deal with the larger issue that Hubert is talking about. And the question that you raised about what Marx talked about. Because first of all, the notion of communal, of collective management of properties, and the example you gave in Germany leads me to think right now, Hubert, and I challenge you to think about it, the movement in Berlin to force the divestment by the large capitalist companies of many of the apartments that they are owning and to have them turned over to the municipality. Now, that is not collectivization. That is clearly not, no one is proposing in the Berlin case, the collectivization. Although the case of Berlin is interesting because you have the deprivatization of your water system, and you have a movement in Berlin, which is particularly interesting. I won't go into the details of it. You know it better than I am sure. But of course, I have put my email direction, Hubert, into the chat for everyone to have access. And I do have English. So if you send me your email address, I have, of course, I have English materials, which I write also, because writing in Spanish leaves out the colonial imperialist world. But I would like to make another point. There's a recent book that has just come out by an author, David Graeber, who wrote a book with a colleague, David Wengrow. Unfortunately, David Graeber died a week after finishing the book. And it's called The Dawn of Everything. I recommend the book very, very highly, because what Graeber and Wengrow are showing in this book is that communal and collective ownership, as well as non-state societies, has been very, very important in the history dating back tens of thousands of years. And in their book, not only are they showing the historical importance of this, but they're showing the extraordinary flexibility of societies to be both matriarchal and patriarchal at different points in the year, because of climatic changes, which make it sense for women to be in charge at certain times of the year and for men to be in charge at other times of the year. It's an extraordinarily interesting book, and I recommend it to everyone, not because, well, I think that it is breaking new ground for those people who are stuck in European philosophy and European history. So I think that that's a very, very good, a good lecture. Good reading. I'm sorry, I'm talking Spanglish. But Hubert, the point in Europe, I would invite you to think about the members of the German-speaking European communities that are members of the La Via Campesina. I don't know whether you have any familiarity with them, but there are hundreds of Via Campesina communities throughout Northern Europe, and that are doing that are making their own efforts to collectivize and to provide direct rural-urban links to a different kind of world society. But I'm talking too much now. I'll have my chance a little later on to dominate the whole scene.
thanks for the comments, and I will address these issues also in emails to you or in a private conversation. But you're correct. This is maybe a little bit too narrow-minded how I see it. Nevertheless, just when you talk about Berlin, if you really look into it, this deprivatization of housing, right, is now orchestrated by more or less the parties that privatized the housing in the first place. Years ago, Berlin thought it would have to settle kind of generate revenue, yeah, for the budget, and sold tens of thousands of housing units, right? And of course, that kind of backfired. It seems right. In Europe, it goes kind of in waves, yeah? Whatever seems to be fashionable. It's, I mean, it's sad, but it's very sad, but it's the way it is. And but I will stay in touch with you. Yeah, I'm excited about that. And the dawn of everything I haven't known was not. I mean, I don't know about it, right? But I will certainly get it. Thanks for the for the hint. Bueno, muchas gracias a todos los que asistieron, a David, a Hubert, a Camilo también por sus exposiciones. Ahora vamos a cortar para darnos un momentito y volvemos a las 2:30 para escuchar la ponencia de David. La voy a escuchar con mucha atención, David, porque yo soy chilena, así que me interesa mucho todo el proceso que está pasando hoy en Chile, ahora que estamos a 2 días de unas elecciones, así que nada, está todo conectado. Espero que vas a votar. Por supuesto, por supuesto, no me lo pierdo. Es bueno, muy importante lo que está pasando en Chile. Es tremendo, así es. Esperemos que todo resulte como la mayoría queremos, ¿no? Sí. Que las cosas Daniela, un paréntesis, y yo quiero conectar esta parte, ¿no? Cómo este nuevo ascenso de movimientos sociales y de conexiones de participación ciudadana y participación sobre todo social y la inclusión de minorías, como es el caso, y la visibilización de las minorías étnicas, pueden llevar a Chile, al crear la Constitución, al elegir un nuevo gobierno, hoy por hoy, a una mejor vinculación a nivel local. Ha habido avances, por lo que tengo entendido, en Chile, con el cambio de la forma de elegir autoridades en las regiones. Eso puede generar precisamente, digo, con estos nuevos modelos, o no nuevos modelos, con estas nuevas implementaciones de modelos de conexión, donde lo que importa sea, sobre todo, centrarse en el individuo y su relación con el entorno, y también mismo con su propia sociedad. Exacto. De manera más cercana, ¿no? Porque a veces se ve como muy distante. Y bueno, por ahí corto yo. La verdad Exacto. que... Tenemos para hablar y para investigar. Claro, hay mucho. Pero okay. Camilo, como hidalguense desterrado, yo entiendo que estás en Uruguay en este momento. Así es. Ahí. Pues muy rápido. En contacto. Para David, lo que vamos a hacer es vamos a salir y en 5 minutos vamos a empezar con la prueba de David, pero en la otra sala. David, tú tienes los links, ¿verdad? ¿No es esta sala? No, es el otro. Es la sala 2. No, yo creía que me mandaron para esta sala, para el mío. Ok, vamos a ver. Daniela, ¿puedes estar en contacto con él? Yo pienso que en el correo que mandé hoy, ayer o hoy también hay 2. Ayer mandé un correo, tiene 2 links. Uno es para la primera sala, que es como la bienvenida, y hay otro link que es la sala 2, que estamos en tu ponencia es en la sala 2. Están terminando ahora con su presentación. No, esta es la sala 2. Nosotros somos la sala 2. Claro, entonces está bien. Pues entonces está en esta sala. Hay que decir eso a Juan Lacema también, que es la misma sala, el mismo link, aquí con David.
Ok, muy No, bien. ya me estabas confundiendo. Tú que Quiero eres dejar solo en una sala. tú que eres el manda más. Es el Ok, jefe. entonces Daniela es el mismo, es el 2 aquí. Es la sala 2, Entonces, exactamente. ok. Voy a decir eso también a alguien como acaba de Bien. decir eso. Bueno, cortamos y nos vemos en un ratito. Ok. Ya. Chao, Thank you very gracias. much, Hubert. Let's Yes. I'll be in contact with you soon about some of the Yes. videos we're going to do Bye. next year and everything. Thank you. Goodbye. Bye bye, Hubert. Bye bye.